Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver ce soir hein, pour un nouveau stream de la honte. Ah, ça fait quand même un petit moment que je suis pas repassé par là en faisant des vidéos comme ça. Donc je suis content, ça marche pour une fois. Donc là ce soir ça va être un petit stream, un petit let's play tranquille sur un jeu qui est sorti, qui sort là demain, hein, donc c'est le Call of Cthulhu, donc tiré des romans de Lovecraft. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Ah, on démarre. Acheter la SD. Ça paraît évident. Bon, ça me paraît pas trop mal. Hein. Hop, sélectionner. Paramètres. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Alors déjà, jeter un œil. Sortir. Et ça me paraît ce qui est plus classique. Hein. Alors, le son. Fiche, sous-titres actifs, réticule actif, détection active, je pense que c'est. Graphisme, donc ça c'est bon. Donc on me paraît pas trop mal. Et en tout cas, je suis quand même content de faire ce petit live avec vous. Ça me fait plaisir. Je vous fais découvrir peut-être un jeu qui va peut-être vous donner envie. C'est
J'espère qu'ils ont réussi à faire une putain d'ambiance parce que bon, les livres de Lovecraft, c'est quand même les trucs les plus cool. Ça dit au passage. En tout cas, bienvenue si vous me rejoignez sur ce petit live horrifique. Une petite sortie qui était déjà quand même très intéressante pour les amateurs de fantastique. Puis pour ceux qui sont fans de Lovecraft aussi, ça va de soi. Ça commence bien, on est déjà enfermé dans une espèce de grotte prison. Ça commence pas trop mal. En tout cas, par contre, ouais, ça risque de spoiler, donc si vous voulez pas vous faire spoiler le jeu, je ne saurais trop vous dire. Évitez de regarder le live. Si vous en foutez, bienvenue parmi nous. Voilà, c'est ça. Il y a besoin de la lumière pour le voir. Ok. Ouais, c'est pas con. Bon, graphiquement déjà c'est pas moche, hein. Faut dire ce qu'il est. Puis l'ambiance, quand même là. In my wake, hold along. Fate inescapably draws you on. Je ne sais pas qui c'est qui a causé. Ça fait pas rêver. Qu'est-ce que c'est que ça? What a putrid offering. Ok. Bon, en tout cas, voilà, c'est donc quoi on atterrit. Don't fight. You have been chosen. Behold. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. I hate whiskey. La gueule du cauchemar quand même. Hein. Vraiment la gueule du machin. I used to be an avid reader.
The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Natural sciences, linguistics, archaeology. It's been a while since I jotted down something other than my nightmares. Les voix dans mes rêves sont différentes, inconnues, semblent émerger de profondeur, sont anciennes. Quelle créature innommable m'appelle? Je crois qu'on a quand même une trop petite idée. Compétence santé mentale. Ah, c'est une compétence hein, maintenant. Voilà. Compétence santé mentale. D'accord. Ok. Allez, un petit coup, histoire de... Au revoir, un petit coup. Ah, ça affectera mon destin, donc d'entrée de jeu, la moindre petite chose que je peux faire, ça va il va m'arriver une couille. Donc le fait d'avoir bu un verre de c'est quoi ça, sûrement un whisky hein, ou un bourbon, hein, ça va se répercuter sur le jeu. Et ben, je suis curieux de voir ce que ça donne comme répercussion. I have business here to attend to. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Been too long since I've slept in a bed. A good old story of blackmail in a speakeasy. Qui m'avait engagé n'a pas aimé ma façon de boucler cette affaire, mais quand on est déjà dans l'illégalité, on n'a pas beaucoup de recours face à un public qui est déjà dépend contre nous. C'est parti. Désolé, je coupe la musique. Voilà. Voilà. Ça se voit là, Petit. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Alors, donc là, en éloquence, on va se rajouter un point. Hein. 30%, force, on va se mettre un peu. En trouver des objets cachés, ça peut être pas mal, ça peut servir. Voilà. En psychologie aussi. Et un petit peu. C'est quoi? Alors, l'occultisme représente votre connaissance des sciences occultes. Améliorer cette compétence augmente votre chance de déterminer l'usage et l'origine d'artefacts occultes et exprimer votre compréhension du monde. Ouais, bah ça, c'est étrangement, je vais remettre un peu, tiens. Voilà. Alors. Donc, validé. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And Eh ben, en tout cas, bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur ce live. As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Sur Twitter, YouTube. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still...
Monsieur Pierce, ouais, ta gueule. I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Donc déjà tu passes pour un alcoolo, c'est bien. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a En tout thing. cas, n'hésitez pas à But if you spécifier si have vous avez un no problème de son. I've Si vous brought entendez all pas, that I ou have. quoi que ce soit. Look, Le chat est fait pour ça. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. On va voir déjà le dossier. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Derrière. C'est bien parce que là, il te prépare déjà au fait que tu auras sûrement des trucs à voir derrière chaque article, machin. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Alors. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Ça c'est fait. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. The sender's label mentions warehouse,
36. Bon, en tout cas, That's c'est quand même right. cool de voir le jeu It en came with français. Sarah's Puis en last français, painting. le And you doublage est vraiment think pas your daughter dégueulasse, je could trouve. have been the sender? That is what Ça you colle must relativement find bien. out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You will be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Comment ça? Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Je vous laisse quand même un petit peu le temps de lire. C'est quand même un jeu qui se lit beaucoup, il y a beaucoup de dialogues, de lignes de dialogue. Donc c'est quand même sympa, ça nous met vraiment quand même. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Oh, un petit coup en repart. I used to be an avid reader. C'est parti pour Darkwater. Ah bah, si les trophées se récupèrent comme des M&M, ça va être vite fait. Hein. Par contre, le temps de chargement, putain. Ah, il est quand même coton là, pour le coup. Un petit peu dommage. Après, pour l'instant,
Niveau ambiance, tout ça, c'est vraiment, 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 vraiment pas dégueulasse. Donc, pour les futurs acquéreurs du jeu, déjà, si vous voulez partir dans un jeu avec une ambiance horrifique, en plus, si vous êtes fan de Lovecraft, enfin de ses œuvres, franchement, voilà quoi, il n'y a pas d'autre mot. Il est quand même il est jouable, comment dire, l'ambiance est là, comme on a pu le voir dès le départ. Après, c'est vrai que graphiquement, c'est pas le top. C'est quand même connu vachement mieux. Après, je pense que le budget alloué, c'était pas non plus, voilà. Parce que graphiquement, ça fait un petit peu penser à certains moments, un petit peu, un peu de la PS3. Parce que même au niveau du détail, au niveau des visages, au niveau de la synchro labiale, etc. Bah, on a quand même connu vachement mieux déjà, rien qu'avec la série Yakuza. Qui était quand même un petit top au niveau visage et tout, tout ce qui est modèle 3D humain. We're almost there. Ben voilà, là, je vous avoue, pour le prix du jeu, je pense que déjà, techniquement, fallait pas s'attendre à un gros méga super truc de la mort qui tue. Par contre, voilà, si on vient pour une ambiance qui déglingue, pour voilà, un truc qui va vraiment nous remuer un petit peu au niveau de la tête, au niveau de tout ça, je pense qu'on est au bon endroit. À confirmer sur la longueur. Et là, pour l'instant, ça ne part pas trop mal. D'ailleurs, c'est étonnant quand même qu'on n'ait pas eu de vrai film tiré de l'appel de Cthulhu. Franchement, j'ai toujours pas compris. Alors que il y a quand même matière à faire. Même si on a quand même des trucs qui s'en inspirent. Hein. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? L'affichage qui est arrivé après. Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink of the stranded whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Elle est un peu bizarre cette ville quand même. Hein. Ça fait pas très. Ça fait village de pêcheurs. Hein. Franchement. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Et ça tourne sur l'or et l'engine quand même.
C'est moi, ils sont ravis de me voir. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Alors ça c'est pour tester la force. D'accord, donc chaque choix sera par rapport à nos facultés. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. On va commencer un petit peu à chercher quand même. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? Ouais. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Alors, I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? dis donc, il a la langue bien pendue, ce monsieur. You know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Eh ben, ça va être sympa d'aller à l'entrepôt 36 en tout cas. Bah, on va se commander un petit coup à boire après tout. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Oh, vas-y. Ça, c'est bon.
That'll be all for now. On va au bar, je me suis pas fait des potes. Parce que j'ai des enfants qui travaillent. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Bon, en tout cas, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le live. Donc, on se fait une petite session sur le Call of Cthulhu. J'espère que je le prononce bien. Tiré des nouvelles de Lovecraft. Donc, je sors demain. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? Le même personnage avec et sans barbe. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. I had the wing of the girly boys. I was better than the fire. Les triplés. Une femme énigmatique dans un coin, avec un homme dans un coin. Ouais. What you looking at, stranger? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. Bon, bah, c'est bien. I told you to beat it. Ils aiment pas les étrangers ici, ça c'est sûr. Je peux même pas aller aux chiottes. Ah, super. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Je pense que le jeu va vraiment être sympa à faire. Après c'est vrai que quand on a têté Red Dead Redemption et que là on se tape ça, c'est clair que c'est le jour et la nuit. Fishing equipment. Could do with some rust remover. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Broken. This place seems half abandoned. En tout cas, ils ont fait un petit truc sur les flammes et la fumée. C'est quand même assez particulier. Hein. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you.
but in truth you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Son affaire. Continue d'explorer un peu le bâtiment. Oui. Ah. Alors, donc là on gagne des points. Donc ça, l'occultisme et la médecine légale s'augmentent en trouvant des bouquins de médecine ou d'occultisme. C'est pas con. C'est pas con. On va se rajouter, on a gagné un point, donc on va se rajouter à l'éloquence. J'ai quitté sans valider. Ouais, bah tiens, quitté. Donc on a 35, il va falloir quand même monter un petit peu tout ça. This man and Fitzroy could be twins. What a macabre souvenir. Oh, une jambe de poing, la grande classe. Cadeau. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne saurais trop vous conseiller, si vous aimez le Call of Cthulhu, au niveau bouquin, vous avez le film Dagon, qui était vraiment pas dégueulasse, hein, qui était très proche de ce qu'on a là actuellement. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder?
I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Can you tell me where the warehouse... Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Bon, on va aller jeter un œil à cet entrepôt, on va voir ce que ça vaut. Est-ce qu'on fasse un petit tour en ville, tiens? Ouais. But it's only a fish. A fish? The same goes for you, sir. Move along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now, please, leave us to our work. You can't understand. Don't put that beast back in the water, you... You didn't tell me that the warehouse... Because its owner... And I don't want... Now, please. You can't... Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Ils ont tous la Damn même tête. stupid idiots! Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. Don't put that beast back in the water, you... What could have done so much damage? You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you Alors, la marque code là. J'ai une idée.
Sam Brandon, un militaire. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Méchant, allez. Avec des autres baleines et tout partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour entrer dans l'entrepôt, comment qu'on fait? Come on, you can tell me. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. En tout cas, bienvenue à vous les amis, hein, si vous nous rejoignez sur le live. Hein. Donc on sort un petit Call of Cthulhu sur PS4. Bon, en tout cas, je sens que je vais me faire bouler. No idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a hungry dog? I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Comment tu te fais déjà envoyer chier, ça commence bien. Alors, comment je vais faire pour entrer? Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take yourself for, stranger? Your boss is very unhappy with your work. Oh yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? We'll find out. Prove that you really know Cat. It's risky to question my word. I wouldn't like you to get cut with a certain Italian knife. Okay. You've convinced us. And if she sent you, what do you want from us? I thought I made it clear. I have to take a look inside the Hawkins warehouse. Leave me alone, and I'll put in a good word for you with Cat. Okay, it's a deal. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On va fouiller gentiment, tranquille. C'est quoi cet entrepôt merdique? C'est même pas l'entrepôt c'était tout à l'heure. Ouais. Let's see. Perfect. Ah, j'ai pas trop mal fait mes compétences au final. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? La reconstitution. What happened here? T'es pas content, tu as mis un coup dans une vitre. Who has enough money to buy painkillers,
but stays in a place like this. Oh, qu'est-ce que c'est It smells as bad as it looks. Ouais, ça a l'air aussi dégueulasse. Putain, c'est quoi ça? Tac, hein, on dirait des tripes, du je sais pas quoi. En tout cas, il y a du poiscaille, ça c'est clair. Pour ceux qui ont mangé du poisson ce soir, et bah désolé. Hein. Can't Je suis sleep. navré. I know how that feels. Qu'est-ce que... Is this one of Sarah Hawkins' paintings? C'est dans le tableau. Pourquoi on a quelqu'un qui a un genou devant son tableau? Là on a quelqu'un qui a éclaté la vitre à coup de poing. Il a foutu du sang partout d'ailleurs. Singe. Il y a des bandelettes un peu dans tous les sens. C'est pas con ce système là, ça me fait un peu penser au Batman. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Bizarre. Troupeau. Un bout d'extraordinaire. En tout cas, ce tableau, il me donne pas envie de le rencontrer, ça c'est sûr. Genre un troupeau de merde, quoi. Il y a quelqu'un qui crachait dedans, sérieusement. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. It's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Open your eyes, damn it. This guy went Ah, right on a on fait un the chantiment, hein, le jeu se fait bien. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Non mais quelle idée d'aller se perdre dans un truc pareil quoi. C'est quoi ce bled? Sérieux? Ouais, les trophées, putain, ça va, hein, on y va. Hein.
Bon, en tout cas, je suis content de vous retrouver sur ce petit live horrifique sur le Call of Cthulhu sur PS4, tiré du bouquin de Lovecraft. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, Mixer ou YouTube. J'avais un petit défi d'ici là d'atteindre les 30 followers. Alors n'hésitez pas. Les vidéos, il y en a tous les jours à partir de 22h. Donc on teste un peu de tout. Et là ce soir, on a décidé de se faire peur. Et puis ça fait plaisir de vous faire découvrir un nouveau jeu qui de moment sort demain. C'est sûr que graphiquement c'est pas le grand truc. Quand on a goûté à Red Dead, ça fait bizarre. Mais bon, on va dire que ça fait le taf. Well, here we are. Hawkins Mansion. Oh, étrangement, je sais pas pourquoi, c'est là où ils emmerdent. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Alors... Ouais, moi aussi je croyais que le manoir avait cramé. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Ouais, j'en ai plein. He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Huh. You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Alors... I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? En gros, tu gardes tes conseils et puis... Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Ah oui, déjà, Let's go. on connaît le chemin, moi je le connais pas.
paraît plus logique. Et puis honnêtement, aller dans un manoir en solo, je suis pas super fan. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Je sais pas pourquoi il m'emmène là-bas. Ah oui, il m'emmène là où il y a les tombes. D'accord. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The caretaker takes great care of these graves. The caretaker takes great care of these graves. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of Poor kid. individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? Poor kid. Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Poor kid. De savoir dans quel merdier on s'est foutu dans ce jeu-là. The caretaker takes great care of these graves. C'est parti, on va voir ce que vaut le manoir. Bon, porte d'entrée, ça va l'air d'être ça. I'll have to find another entrance. Ça aurait été trop beau. Texture. Il s'occupe vraiment du truc. C'est quand même... This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you?
We gut them. Dump them into the ocean. Allez, de l'action. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. C'était pas l'idée du siècle. What do you think you're doing? So talk, and no baloney. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may Je not pensais be. que je pourrais lui retirer sa hache. Webster is as Mon œil. stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin. Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Honnêtement, pour l'instant, le jeu, je le trouve quand même relativement sympa. Je pensais avoir fait une connerie en Shall we enter? essayant de lui prendre sa hache, et au final, What now? ça s'est mieux passé que prévu. Let's take a look inside. I'm with you. Bizarre. J'espère que le jeu dure quand même un petit peu parce que bon, là, on a quand même bien avancé dans le jeu. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez du jeu pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans le chat, pour me dire ce que vous en pensez. Du peu que vous avez vu du jeu. Bon, en tout cas, je suis content de faire ce petit live avec vous. Et puis, la période aidant, Halloween approchant, bah écoutez, un jeu d'horreur me paraissait bien calé pour. Et c'est vrai que les temps de chargement sont quand même assez pourris. Faut dire, c'est ce qui est. Mon point de vue, c'est pas foliche. Follow me. I know the place. Who left this light on? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? What kind of meat is this? Ouais, c'est quoi comme barbac, hein? Même moi je me demande. Coucou. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Tu m'étonnes, ils ont voulu manger ce truc dégueulasse, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Sans déconner, c'est quoi cette tronche de cake là dans une assiette? Pense à manger ton poisson! Ah, c'est quoi ce truc?
Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Ouais, ils ont pas eu marre de manger ce truc-là. Hein. Tu m'étonnes, déjà ça donne pour. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Ce serait bien la blague, c'est de regarder par la fenêtre et de voir un truc bizarre. Le bol que j'ai. Let's see if I can find something the cops missed. Alors, donc c'est là où tout a pris feu. Did someone escape the fire? The child's corpse left a trace. Where are the others? They had a fight. Why? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Ah bah c'est fait se battre. Un truc particulier. Bon, on sait en tout cas que ce qui a brûlé la pièce, c'est une lampe de pétrole qui s'est cassée la gueule. Que le gamin s'est fait cramer. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Encore un mari alcoolo. Super. Donc en fait, alors. Ça me paraît pas trop mal. Je pense qu'on a repéré tous les indices du coin. Est-ce que j'ai loupé un truc? Ah oui, c'est bien ça. Did it stop at the time of the fire? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? De toute façon, il y a quelqu'un qui s'est barré avec ça. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. Ouais, il y a eu bagarre. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Bon, on va pas commencer
commencer à se mettre la police à dos. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Aucun moyen d'en être sûr, essayer de passer par là. Okay. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. En tout cas, ils ont bien bossé au niveau de la lumière. Je n'ai pas à dire. This door is locked. Par contre, il fait vraiment des tableaux chauds. Ah bah oui, tiens. Explorer un manoir et tout, forcément faut qu'il y ait des orages, faut qu'il y ait des éclairs, tout ça quoi. Normal. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Ouais, on a eu les mêmes cas tout à l'heure, des bandages. C'est une sacrée bibliothèque. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Voir un petit peu ce qui merde. C'est super. This door is blocked from the outside. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Ah oui. Lecture indispensable pour un village de chasseurs de baleines. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. En tout cas, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez pendant ce petit live horrifique sur le jeu Call of Cthulhu sur PS4. J'espère qu'en tout cas le live. A book on the first inhabitants of the S'il vous island. plaît, n'hésitez pas à nous Seems they suivre. got here around the Follow 14th sur century. Twitter, sur Twitch, pardon, Mixer et YouTube. En tout cas, c'est sympa ça, une bibliothèque comme ça, je trouve ça cool. Par contre, c'est bien, j'ai allumé une lampiote, mais ça sert à quoi là? Ah oui. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla.
Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Qu'est-ce que c'est que ça? There's something disturbing about this painting. Non, tu crois? Complètement. There's something disturbing about this painting. "20,000 Leagues Under the Sea." Another story about the mysteries of the deep. Par contre, non, c'est vrai, là, le jeu de lumière, le taf qui a été fait sur la lumière du jeu, c'est quand même bien monté. Ouais, pour un jeu horrifique. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Ok. C'est la partie que j'ai pas pu accélérer tout à l'heure. Super. Et là je me crame avec mon briquet au moment où j'ai besoin de lumière. Bravo. Locked. Une chambre d'enfant. Meilleur moyen de boys balancer room. des trucs avec des poupées. On va bien nous faire flipper. Alors, on va... A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Quelque chose, ça, c'est sûr. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Bon, en tout cas, le gamin était balèze. Hein. Tu m'étonnes après. Vu la gueule du village. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Ouais. Qu'est-ce qui va pas dans cette famille? Des somnifères à droite à gauche, des cachets. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him.
Bah, c'est marrant parce qu'en fait, ce que je vois en dessin, je pense que je vais pas tarder à me les farcir. Franchement. Bon, en tout cas, pour ceux qui se font la chasse au trophée, je pense que le jeu se platine bien. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. Je sais pas. Le gamin, il a dû voir des trucs trop bizarres. Et il en chiait dans son gun tellement c'était abusé. What was going through that boy's mind? What will her room reveal about her? Sur 10 000, pote. Toujours fermer la porte derrière soi, je sais pas pourquoi. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. Surtout dans un jeu d'horreur. Toujours fermer la porte derrière soi, on sait jamais. Alors, là... C'est une sacrée ordonnance énorme. Si les crises deviennent trop violentes, ajoutez 25 mg de phénobarbitol, jusqu'à 3 fois par jour. Ne pas ingérer d'alcool ou d'autres médications durant la durée du traitement. Ah oui, oui. That's a massive dose. Was Sarah violent? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Qu'est-ce que c'est que cette famille chelou? This padlock is too complicated for me. It's no use. The padlock won't give. Tiens, justement, on a des... on a des points à récupérer. Des compétences. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourra augmenter? Parce que là, on a des points de compétences à faire. Psychologie. On a 6 points de compétences à péter. Ça a 3 points. La psychologie, il va peut-être falloir le monter parce que là, on va en avoir besoin. Franchement. Alors ça par contre ça veut pas monter. It's no use. The padlock won't give. Ouais, j'ai pas assez monté mon expérience. Bordel, quel con. On aurait pu passer la porte. Hein. This door is locked. Ça va faire un truc que je n'aurais pas pu faire. A book on the first inhabitants of the island.
It seems they got here around the 14th century. Nouveau livre de médecine. Ah, voilà, on avance un petit peu dans la médecine. On doit avoir le point numéro 2. Il suffit de regarder un petit peu partout. Donc, en tout cas, franchement, check un peu. This place was falling apart long before the fire. L'ambiance est bonne. Le jeu est quand même sympa à faire. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Did you hear that? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Rien que déjà, quand on voit là le plan avec la petite brume et tout, franchement, c'est quand même vachement bien branlé. Je savais bien que j'avais loupé un truc. C'était la pièce. This door is locked. Moi j'ai bien fait de faire un petit retour. Il y avait un bouquin que je n'avais pas pris. Je vois. Je suis. Pire ça. Là. Donc 6 au prochain, 5, 6, 6 et 3. D'accord. On va pas être dégueulasse niveau investigation. The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty. This door is blocked from the outside. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé par ici? Il y a bien un truc que j'ai loupé. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Ouais, enfin là, je t'avoue que là, je suis un peu condamné. Hein. Je peux plus accéder à la porte. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. Quelque chose que je vais zapper.
Ça se demandait s'il y a vraiment des gens qui ont créché là-dedans. Hein. Locked. Ça c'est fermé la clé. Ça c'est la chambre du gamin. Oh putain. Si ça devient complètement à coup de flip et tout ça et qu'on a le briquet qui nous crame les doigts, ça va être comique. J'ai vu ces bouquins, c'est de la merde. Des petits trucs. La clé. Ha! Voilà. On a trouvé la petite clé qui va nous permettre d'accéder à la petite porte derrière. Je pense, je ne sais pas trop. It's no use. The padlock won't give. Alors, voici santé, inventaire. It's no use. The padlock won't give. En fait, j'ai des clés et en fait, ça va que dalle quoi. Quoi ce bordel? Que dalle, super. Putain. Ça se quoi ça? Non. Ah bordel, j'ai vu. C'était Petit. This door is locked. Ah attends, j'ai trouvé une clé. Et en fait, elle me sert à que dalle. Ah, ça me paraît pas mal ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Si dans le jeu on t'enfile des clés, c'est pour que ça serve à quelque chose quand même. Ah bah. Ah bah, j'ai ma réponse. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Là, quand tu vois ça, tu sais que ça sent le sapin. Là, tu sais que ça sent les emmerdes, le truc pas terrible. Was Sarah Hawkins interested in the occult? Looks like a revocation ritual. Was she trying to invoke something or banish it? Oui, ça me pose des questions parce que invoquer, moi j'aurais plutôt dit ça, ça c'est sûr. Alors. The door is blocked on the other side. Dire pour repousser un truc, alors là, c'est pas la question que je me poserais. Qu'est-ce que c'est que c'est? Despite what happened, they seem to have loved each other. C'est quand même bizarre. Marie était amoureux de sa femme. Avec les collages, oui. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. En tout cas, le prix du tableau, quoi. 1680 $. Pas mal. Pas mal, pas mal. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Alors. C'est quoi ce machin? Qu'est-ce que c'est que ça?
Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. C'est vraiment une pièce où je vais rester. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Parce qu'en plus vous avez des indices qui ne se découvriront que si vous avez de la lumière. Ah. C'est un truc. Ah. Le petit mot, c'est vu. Oh, c'est machin, ça. Bradley? Is that you? Ok. Oh. Ça, j'avais pas vu ça. Ah, la porte que je voulais aller voir est ouverte maintenant. Ah, des griffures un peu partout. Qu'est-ce qui nous attend derrière cette porte? Allez, c'est parti. Is anyone there? Je ne sais pas le faire. Oh bah d'accord. You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. I'll cover you. This door was closed earlier. Where did he go? They look like Celtic runes. Charles must have brought them back You from really one of think his... It looks like an old seaway map. Your fugitive came in here? I don't see any way out. Ah oui, d'accord. Donc en fait, l'huile... Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well.
I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Damnation. I can't budge these gears. I need a tool. As if the bookcase has been moved several times. This globe seems to have been part of some mechanism. Petite énigme. Alors. Doesn't work. I must have missed something. Seems like this came from a log. There must be a link with the Seaway map. Looks like the navigational paths described in the log. Ça va être simple ça encore. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater's shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Donc, dossier. Alors, carte manuscrite. Certains emplacements étant... Solution. Par rapport à ça. Et je vois définitivement pas où le plan m'emmène. Looks like the navigational paths described in the log. Ah. Première grosse énigme du jeu. Hein. Alors, donc ils ont été où? C'est où ça? Mais externe. Atlantique. Qu'est-ce que ça?
Louisiane. Canada. Mexico. Donc c'est dans ce coin-là. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Ah, bah dis donc. Doesn't work. I must have missed something. Ouais, il y a Doesn't peut-être work. dû m'échapper, hein, parce que là, I must have missed something. si on la regarde par rapport à la carte... Looks like the navigational paths described in the log. The seal, the prodigal's office, Looks like the navigational paths described in the log. Nord, 46 ouest. 33 nord, 53 ouest. Hop. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Alors là, pour le coup. Doesn't work. I must have missed something. Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like an adventurer, I guess. He left for months, exploring remote places and abandoned temples. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. There must be a link with the Seaway map. Là, on a des positions, mais... Parce qu'après, 40... C'est ensuite par rapport à ça... Doesn't work. I must have missed something. Alors... Donc ici il faut 5 points pour monter.
Looks like the navigational paths described in the log. Voilà, encore un petit trophée récupéré. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Alors, 57 nord, 51 ouest. C'est bien, on a plein de trucs, mais va savoir. En tout cas, ceci là, ça me paraît de ça. Donc ça, c'est l'Orpheus en pointillé. Un petit point, c'est ce Prodigal. Et là, c'est ce Saint-Claudine. Et le Scylla. Le Scylla, il nous a fait quoi? 33 nord, 53 ouest, 57 nord, 51 ouest. On va essayer ça. Alors. Ah ouais. Doesn't work. Ça va être. I must have missed something. Ça va être cosmique la blague. Hein. Il va falloir qu'on avance un peu parce que. Doesn't work. Sinon... I must have missed something. I'd be better off not touching them for the moment. Il entend déjà le coup. Ce ne serait que foireux. Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like There must be a link with the Seaway map. Ah. Alors attends. Peut-être moi qui n'ai pas vu le bon truc. 33 nord, 53 ouest. 33 nord. Super, j'aime pas. Looks like it worked. Ah bah voilà. Well done, Comme Pierce. quoi. Bah au moins ça me rassure, je suis moins con que ça. Je suis pas trop con. Ça rassure. Ah, voilà. Les trophées s'enchaînent. Bon, en tout cas, bienvenue à vous hein, si vous nous rejoignez sur le live. J'espère qu'en tout cas que ça vous plaît et que le jeu bah, vous plaît aussi. Hein. Après, voilà, si vous aimez tout ce qui est ambiance un peu creepy, un peu voilà, se faire peur et puis tout ça, bah vous êtes au bon endroit. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Et si vous êtes fan de Lovecraft, hein, je ne saurais trop vous conseiller d'aller lire ces bouquins. Ils sont quand même terribles. Particulier à lire, certes, mais Secret passage under the manor. c'est Like quand a même detective novel. That guy must have already gotten une far. sacrée lecture à faire. Yeah. Un truc à lire au moins une And fois. he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. Puis on a quand même le plus What is connu, this hein, place? It's more than just c'est a quand tunnel. même Look, le Call of Duty. someone's been here recently. 3 seats. Si, quoi ce machin sur la table? Parce qu'il doit bâtir du repas quand même.
Ah, tiens! Un masque qu'on va pas tarder à voir, je pense. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? What is this mask supposed to represent? Ouais, ça va alors pas. Did Charles Hawkins hide something in this chest? C'est un truc que j'ai loupé, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que j'ai loupé un truc là? C'est bien. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Voilà. Ces petites phases d'enquête, c'est vraiment pas dégueulasse. This symbol. What does it mean? Un coffre pour mettre un dessin, quoi. T'es sérieux, mec? A disfigured saint. What does it mean? Ah bah pour ceux qui l'auraient reconnu, hein, c'est l'illustration qu'on se fait du Cthulhu. Voilà. Ah, bah là, A disfigured saint. What does it mean? On va changer de lampiote parce que là, ce truc-là, si j'ai pas beaucoup de pétrole, je vais avoir l'air con. Ça va l'air plus profond ton truc. En tout cas, l'ambiance est liée, hein. Y a pas d'erreur. Je sais pas où ça va nous mener tout ça. En tout cas, ça descend sacrément bas. Of course. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Séparons-nous. Typique ça. Séparons-nous les mecs. C'est la merde, il y a un peu de tout, hein. On risque de se faire, on va tomber sur, je sais pas sur quoi. Mais séparons-nous. Et là tu te dis, mais je me suis foutu dans quoi comme merdier quoi.
Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. C'est un attrape-rêve, ça. Ça comme ça, je te... An old diary. Tribu avait raté sur ce qui savait voir de leur divinité. Génial! Sad way to go. Les rochers, en classe. These paintings must be several centuries old. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là, il va nous arriver une couille. Et c'est fermé. On dirait une grotte de contrebande. Bon, dans un village de pêcheurs, c'est même pas étonnant. C'est bien, on a récupéré un petit point de compétence, ça peut servir. Time has weakened these structures. Éviter de se prendre sur la gueule. I don't have time to search them all. Ça aurait été intéressant de savoir. Qu'est-ce que c'est que ces machins? It looks like animal oil, but certainly not whale. I don't have time to search them all. Je sais pas pourquoi. Je vais être au mauvais endroit, je pense. C'est pas ça. Attends, la porte aurait été fermée, ça aurait été dommage. What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? Donc on me l'a entraîné dans un sacré We'll see. merdier. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. En tout cas, une chose est sûre, le doublage est quand même vachement de qualité. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? A table for sacrifice? Table de sacrifice.
An engraved whalebone. A strange creature has been carved into it. Probably a figure of worship. Je vais progresser gentiment. Sans se faire griller, ce serait bien. Locked. Merde. Je vais faire utiliser mon briquet. A mass grave. Ah. C'est présent. Alors, dans l'idée, c'est que je peux pas accéder à la partie là. Donc je pense qu'il va falloir que je saute dans le trou, ça va être génial. Je crois, non? Non, non. Le trou m'a l'air bien profond. On dirait une espèce de... Ah, putain. D'accord. Ils sont particulièrement fans de poissons là-dedans. Je suis là, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, ça sent le sacrifice. C'est... Bon, c'est bien mignon, mais moi je passe pas où, moi, c'est connerie. A table for sacrifice? Yeah. Il y a un truc à voir, c'est bien ce que me semblait. Et Oh God. I got it. Ah bah, d'accord. Donc comment on commence exactement Oh, comme dans le prologue. I can't breathe. What's happening? No, damn it! I must find a way out of here. D'accord, donc en fait, ça joue la panique. Ah putain. Bah dis donc, quand on voit le passage par lequel il passe, c'est balèze. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Ouais, c'est comme toi, mon pote. I can't read Latin. Alors, est-ce qu'on a des points à partager? Parce que... Donc on a... Oh, on a qu'un point. Merde alors.
Un coup qu'on en aura plus. En occultisme, on en a trouvé comme une chier. Par contre, le reste. Je suis sûr que la porte est ouverte. Ah, tiens, désolé. Du coup, voilà. Notre ami le Zippo. Je pense que là il va se falloir se la jouer discretos. Encore un culte de chelou. Celle-là. Est-ce que j'ai rien loupé là? C'est vrai que c'est pas évident. La lumière étant quand même assez restreinte dans le jeu, au risque de louper un truc, même un truc à la con. On fera gaffe à ça. Je sais pas pourquoi je sens que je vais pas m'en faire des potes. Hein. Ya Cthulhu Nithsiha Fitagan. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithink Hupadk Cthulhu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Yeloig Hupadk Cthulhu Loigna. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Yor El Cthulhu Kashag. Let his soul guide you to us, just as your dreams guided it to you. Yor El Cthulhu Bog Shug. Ah, c'est vrai que je peux bouger. Let your dreamers open. Moi, je suis en train de regarder le truc, moi. La Cthulhu Nafal Fatagan. I feel him. Shh. You are gifted indeed. Not another word. Let him pass through every part of you. C'est le moment, c'est arrêté. Sleep. We pray. Bring me more sacred flesh. Faites votre truc, les gars. Faites comme si j'étais pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Quoi
causer tout seul, quoi. C'est de faire la chave du Kratos sans qu'on me voit. Qui voulait me faire sa discrétesse, je crois que je suis mal barré. Je crois que c'est un putain de cul-de-sac à la con. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. Il t'inspirait pas confiance, putain. What in the world is this? An intruder! Oh, shit. Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! Get back! You asked for it! Ah, il vise quand même pas trop mal. Ah ouais, d'accord. You shouldn't have seen this. They're caving in. We need to get out of here. C'est là où tu te dis, c'est quoi ce bordel, quoi? Dans quoi je me suis foutu? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? My leg! Étrangement, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va pas arriver jusqu'à la sortie. S'il y a pas un truc qui nous attrape la jambe ou quoi. Oh bon. Light! At last. Et comment tu la sens? Allez. Bon bah en tout cas, le live va s'arrêter ici. Bon en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien plu, j'ai hâte de voir la suite. Donc ce sera avec plaisir qu'on fera la suite de là. Ce sera avec un gros plaisir. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Ciao.
way.